Hello viewers, I hope all of you are well by the Almighty of God. I am fine too. And today I will discuss a new topic for class first semester BA English honors. The topic is Cavalier poets and their works. I mean Cavalier poetry. Just watch my video full, and you can understand what a lot of knowledge about Cavalier poetry and poets. লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করতে হবে বেশি বেশি। যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করছো আমাকে ভালো লাগছে, সত্যি ভিডিও করতে ভালো লাগছে। এবং আমাকে কমেন্ট অনেকে বলে এই ভিডিও টপিকগুলো করতে, সেগুলো আমি ডিসকাস করি, সেগুলো ডিসকাস করবো। এর ধরনের নতুন ভিডিও পেতে বা কোনো আপডেট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার করবেন। আর কমেন্টে জানাবেন কী কী ভিডিও দরকার, আমি সেগুলো প্রেজেন্টেশন করবো। Firstly, we are going to know about the age or period of the Cavalier poets and their works. Listen, 17th century writers or poetry section, immense political and social appeal marked King Charles I during in his period. দেখো চার্লস কিং অনের সময় বা 17 শতাব্দী যে কবিগুলো তাদের উপরে একটা বিস্তার সেই সম্পর্কে ডিসকাস করা আছে। আর কি আছে? ফ্লোরিস্ট ফ্রম 1620 to 1660 সেঞ্চুরি, এর মধ্যে 1620 থেকে 1660 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাদের আবির্ভাব। ইংলিশ সিভিল ওয়ার, সেখানে না ইংলিশ সিভিল ওয়ার, সেখানেও তাদের সেই সম্পর্কে ডিসকাস করা আছে। তারা যে তাদের যে অ্যাক্টিভিটি, দেয়ার ওয়ার্কস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি অলসো ইনক্লুডেড ইন দিস পিরিয়ড, and they have also highlighted the matter, the context, concept, imagination, thoughts, and so on in this period. Listen, you can notice, we can observe some metaphysical and puritanical themes also included in this period or in Cavalier poets among them. So discuss metaphysical and puritanical themes that dominated contemporary poetry. Cavalier itself also describes civil war. As I have told you that Cavalier poets also describe the civil war. How was the war, the destruction matter, the bad situation, their effectiveness of war, and how the people died from this war. So we also discuss this point, and I will discuss whole of this and their activities. Some of them I can give you example. Just watch my video in full. Don't be skip and avoid. Listen, Cavalier poets has some features to understand. If I discuss the features, then you can understand fully, and don't never be forgettable what I taught you. Listen, some features, just observe the word Renaissance man, rebirth, Renaissance means, so who was a lover, a soldier, a gallant, and you have known what is love, then lover, what is soldier, a gallant, a man of affairs, a musician, and a poet all at once. So these features also belongs to this Cavalier poets. Cavalier poets may be soldier, may be lover, may be musician, and may be gallant. So that is why they wrote everything about the topic of Cavalier poets in that period. শুধু এইগুলো ফিচার্স থাকার মধ্যে তারা বিভিন্ন সম্পর্কে জানা, তাদের মধ্যে কি ট্যালেন্ট ছিল না, লাভারের ভাব ছিল, অ্যাফেয়ার ছিল, মিউজিশিয়ান ছিল, গ্যালান্ট সোলজার ছিল, অনেক কিছু ছিল। সেই সমস্ত ওটা এক্সপিরিয়েন্স থাকে। যেমন তোমরা ক্লাস 12-এ পড়েছো যে আর্থার ইম্পোর্টে লেখা অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি, সেখানে যুদ্ধের যে বিধ্বংসী কারণগুলো দেখেছি সেগুলো দেখেছো। সেরকমই এখানে তাদের মধ্যে এই অ্যাটিটিউডটা আছে যে 17 খ্রিস্টাব্দে বা 1700 শতাব্দী থেকে সেখানে কি কি ঘটেছিল সেই সমস্ত ডিসকাস করা আছে। আরো কি আছে দেখো, দ্য ক্যাভালিয়ার পোয়েট ইউজ ডিরেক্ট অ্যান্ড কলোকিয়াল language of high individual personality. When they discussed their writings, the topics, they can also talk about their personality. They have their own personality. That is the features of Cavalier poets. Listen, expose 17th century the gay, hopeful, passionate, and amorous kind of poetry. There was the lots of features: amorous, kind, entertaining, passionate, gay. Every features will expose in these poets. Listen. Theme of honor and carpe diem. Theme of honor, this is also a theme that's some bad effects, some good effects. As you have known the word. What is the word? Aims to entertain to the audience. As I have told you, some Cavalier poets are musician. So some musician gives entertainment to the audience. If the audience feel better and they can repeatedly, they can repeat
to listen, to hear, to observe, to read this passage of poetry or this passage of manners, as I have told. So now I am next discuss about the Cavalier poets and their works. Just listen and observe the video. Listen, some Cavalier poets among the first I can discuss about Robert Herrick, 1571 to 1674. Robert Herrick became a disciple of famous playwright Ben Jonson. Became a disciple playwright Ben Jonson. Listen, main work. What is the main work of Robert Herrick? These poems also belongs. This topic also belongs set net exam. Also, this is come from the exam. So, read concentration. Need concentration. Whatever you have to concentrate about the topic. Listen, main work Hesperides 1648. So, including Robert Herrick celebrated what? A fleeting beauty of life and sensual pleasure of world. I mean, I have told the previous sometimes ago, gives a lots of pleasure and entertain the audience, as I have told the features of the Cavalier poets. So this is among them. Fleeting beauty of life and sensual pleasure of world. When they write about this topic, to the virgins to make much of time, including life's pleasure. These works also give us, but also gives the audience lots of pleasure about life, enjoying the moment. All of this. A group of religious poems. Religious poems, a group of not only one poems, just a group of religious poems. There are huge poems, also included separately in Hesperides. That means Hesperides has some group of religious poetry to create this Hesperides. এখানে অনেক রিলিজিয়াস পোয়েমগুলো সেগুলো অলসো ইনক্লুড করা হচ্ছে ভাগ বা পার্ট করে সেই হেসপেরিডস এর মধ্যে। সেইগুলো এই সমস্ত ফিচার্স, এটা হচ্ছে রবার্ট হেরিকের ফিচার্স। এগুলো জানলে অবশ্যই পরীক্ষায় লিখতে পারবে। খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক, আসার সম্ভাবনা প্রচুর। এগুলো পড়বে, মুখস্থ করবে, বাট নিড কনসেন্ট্রেশন। যদি এই পয়েন্ট করে ফলো করো, কোনো ভুলবে না, অবশ্যই মনে থাকে পরীক্ষা যা আসলে লিখতে পারবে। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস টপিক, জাস্ট ইউ নিড কনসেন্ট্রেশন and follow these topics. If you including these topics, then you can good score. The next prominent or dominant poet, Thomas Carlyle, 1594 to 1640. তাহলে 1594 থেকে 1640 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিরাজমান। এবার দেখো এই লেখকের বা কবির কিছু ফিচার্স রয়েছে, সেগুলো আমার জানা দরকার। জানলে কি যে আমার সাধারণত নলেজ চলে আসবে, যেটা আমরা পরীক্ষায় লিখতে পারবো। অনেক সময় নেট সেটে পরীক্ষা আসে, সেগুলো লিখতে পারবো। দেখো নেট সেট হোক, পিজি টিজিটি হোক, আসতে পারে। কান্ট্রি হাউস পোয়েম, তার প্রথম লিখেছিল ইসে কান্ট্রি হাউস পোয়েম, সেখানে লিখেছিল ডাস এক্সাম, একটা পোয়েম। নোন ফর হিজ অ্যামোরাস এন্ড সেন্সুয়াস লিরিক্স, তাহলে বেশিরভাগটা খ্যাতনামা পরিচিত এই অ্যামোরাস এন্ড সেন্সুয়াস লিরিক্স এর জন্য। লিরিক্স আমি বলেছিলাম সংস এর মধ্যে পড়ে। such as example দেখো, such as ask me no more where love bestows, the most lyrics and renowned for this it. Next, he that loves rosy cheeks, as you know, loves existed a more romantic movement, romantic features, romantic passion. Everyone has a passion, has a goal. So loves a rosy cheeks. Cheeks, you know what is cheeks, as you have known, cheeks mutual. যাই হোক, এই যে প্রেমের যে লিরিকগুলো একটা আলাদা ফিলিংস নিয়ে আসে, যেটা আমাদের অনেক আনন্দ দেয়। লাভ গিভস আস সামটাইমস, লাভ গিভস আস a lot of pleasure, a lot of gay, a lot of happy, but sometimes another features, maybe, as you have known what I mean to told. Longest poems are raptures. The longest poems also including these players and his famous works. So I can also tell you that just observe and remind this in your mind, then you can conclude good marks in exam. In Cavalier poetry, the most remarkable and prominent poets, John Suckling, 1609 to 1642, this duration of time.
So most prose work, Account of Religion by Reason, which is published in 1637, dedicated to Edward Sackville. Edward Sackville. Prose work is a features. Next, Pele Aglora in 1638. Aglora is a play which is dedicated to in these pictures. Which and playfulness works like ballad upon a wedding. These poems also gives us lots of pleasure, lots of amusement, lots of gives us lots of delighted moment. If we read the novel or you read the poems, we can earn a knowledge about pleasure, moment, and so on like that. Themes of love and courtship, also including they have as this is gives us lots of pleasure. Among them, love. Love means whatever you know better. What's love? What love gives us in a life. You know what is better than love. Next, seriousness of time about light-hearted contrast. There are some contrast about these features and time of seriousness. We can even notice these features about these poets John Sackville in Cavalier poets. শুধু ভালো করে পড়ো, যে পয়েন্টগুলো পড়বে মনে রাখবে যে এই কবি এই ফিচার ছিল, এইগুলো ফিচার ছিল, যে ফিচারগুলো তোমার মনে থাকে তাহলে পরীক্ষায় কিন্তু লিখতে পারবে এবং গুড স্কোর করতে পারবে। জাস্ট ফিচারগুলো মনে রাখতে হবে। এখন আমরা শর্টকাটে শিখি যে কিভাবে লিখতে হয়, আর সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স পড়ি, অনেক সময় আমরা মানে ভুলে যাই, লিখতে প্রবলেম হয়। যারা ভালো পারে তাদের একটা আলাদা, অনেকে মাঝ রাস্তায় পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, সেটা বা তার ব্যাপার। এবার দেখো যদি এই ফিচারসগুলো মনে রাখে তাহলে you can make a sentence to write about this topic, but you need to remember this topic, these features. This video is last topic I discuss with full impassionment, passionate. Just observe Richard Lovelace 1618 to 1657, this duration of his time. Just observe his features. Wrote comedy. First he wrote comedy, The Scholars and Tragedy. Comedy, The Scholars, and Tragedy, The Soldiers. Scholars means, as you know, the most reputed and most highly educated person. Scholars. Tragedy, Soldiers, a brilliant, passionate, gallant soldier whose features is belong also this topic. King Charles I and Queen Henrietta impressed, both of king and queen impressed for Lovelace's work. I mean Lovelace's work also highlighted in this society, and that is why king and queen, both of them, were highly impressed about his works. Lesson: known for his poem The Althea from Prison. Althea from Prison captures the spirit of royalist cause and their effectiveness, bad ethics, good ethics, and also prison made like some of this time. Inspired many royalists during their imprisonment. When some royalists are imprisoned, and also wrote about them, the imprisonment, the society of the soldiers or imprisonment, also highlighted or also impressed by Lovelace's work, which is most important topic. Listen, declares the most famous word. Listen. Stone walls do not a prison make. Do not a good word. Stone walls do not make a prison work. Nor iron bars the cage. It's the most valuable words, most valuable speech you have ever heard. But stone walls do not make a prison. পাথরের দেয়াল কখনো জেলখানা তৈরি করতে পারে না, জেল। Nor iron bars the cage, কখনো লোহার dot বা তার কখনো খাঁচা তৈরি করতে পারে না। That means they are including a huge lot of meanings which expressed by the Cavalier poets Richard Lovelace. So these poems and their features also including I have discussed already. So be concentrate and memorize in your mind. This question also you can find who are able to TGT, PGT and net set, these types of question also including. I have also appeared turn up for net and set. I have also faced these questions, so
and give you advice to memorize in mind. বারবার বলি এরকম ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা আসে, অনেক নেট সেটের পরীক্ষাও আসে, যে আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু এইভাবে আমরা ফিচার দিলে মনে রাখি, তাহলে আমাদের অনেক মনে থাকবে, আমরা পরীক্ষা লিখতে পারবো। আর আরেকটা কথা, এইসব ভিডিও অনেকে আমার কমেন্ট করে বলে, তাই আমি সেই ভিডিও নিয়ে আপলোড করি। আর অনেকে আমাকে 12 থেকে শুরু করে 11 থেকে শুরু করে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক যে টপিকগুলো আছে, সেখানে রাইটিং সেকশন বা লেটার সেকশন আমাকে কমেন্ট করে বলেছে, আমি সেগুলো বানাবো। যদি এরকম ভিডিও নতুন কিছু অজানা থাকে বা জানতে চাও, আমাকে কমেন্ট করে জানাও, আমি অবশ্যই ভিডিও বানাবো। নতুন ভিউয়ার্সদেরকে বলবো অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে, আর পুরাতনকে বলবো লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর ভিডিও, থ্যাংক ইউ অল।